So I thought we would begin by thinking a little bit more specifically about body dysmorphic disorder, and then think about the role of emotions in that, and also disordered eating as well. So body dysmorphic disorder is a focus on a perceived defect or defects in the appearance that either are not visible to the outside eye or are seen only as normal human variation. Мы начнем с рассмотрения дисморфических расстройств и роли эмоций в дисморфических расстройствах и расстройствах пищевого поведения. Итак, дисморфическое расстройство или расстройство образа тела – это фокусировка на воспринимаемом дефекте или дефектах внешности. Оно может быть незаметным для окружающих или быть нормальной вариацией тела человека. And it most typically starts in adolescence, most typically between the ages of 11 and 16, and it affects males and females equally, so it's an equal prevalence rate for both. Дисморфическое расстройство проявляется во взрослом возрасте, но обычно начинается в возрасте с 11 до 16 лет и встречается в одинаковых пропорциях как у женщин, так и у мужчин. And there can be any part of the body that the person feels has a defect. And most often people have around 3 to 4 parts of the body they are distressed about, but there is one part that they are the most distressed about. So that's the kind of defect they place most of their emotional energy onto. Любая часть тела может восприниматься как имеющая недостаток, но обычно 3-4 части тела подвергаются суровой критике. Но выделяется одна часть тела, которая причиняет больше всего страданий, и на нее проецируется вся эмоциональная энергия. So it could be any body part, but the most common are the skin and the hair. Это может быть любая часть тела, чаще всего кожа и волосы. And what people will do is they will try to fix the defect. So they will seek out maybe the dentist or the cosmetic surgeon or the dermatologist to fix the supposed defect. Люди стараются починить воспринимаемый дефект, обращаясь за помощью к стоматологу, дерматологу или к услугам косметической хирургии. But any kind of surgery or treatment is rarely helpful for people with this struggle. So even if they are pleased with whatever has been fixed, which is very rare anyway, normally then the body dysmorphic disorder, if you like, will move on to another body part, and it will keep moving because the underlying emotional aspect is still there. В расстройствах образа тела лечение возможно, но исправив этот дефект, человек не получает удовлетворения, и фокус недовольства смещается на другую часть тела или продолжает охватывать новые части, потому что лежащий в основе эмоциональный аспект не меняется. And of course, a subtype of body dysmorphic disorder is muscle dysmorphia. So that's when the focus is on the musculature in particular, and that's more common in males. Отдельный подвид дисморфического расстройства – это мускульная дисморфия, когда в фокусе внимания оказываются мускулы тела. Чаще всего встречается у мужчин. So there's lots of crossovers and overlaps, and in order to be diagnosed with body dysmorphic disorder, the focus of attention should not be only on the weight of the body, because in that case it would be more likely to be diagnosed as an eating disorder. Для диагностики дисморфического расстройства используются кросс-тесты, и для того, чтобы поставить диагноз дисморфическое расстройство, необходимо, чтобы в фокусе внимания был не только вес человека, потому что тогда, вероятнее всего, будет диагностировано расстройство пищевого поведения. But I think we can get into a big problem there because we know increasingly from the research, even though there isn't a lot of research, and it's something that I'm currently doing my own research on, is that often disordered eating and body dysmorphic disorder either come together or come one after the other. That's incredibly common. И здесь мы сталкиваемся со сложностью. Многочисленные исследования, включая мой опыт, говорят о том, что расстройство пищевого поведения и расстройство дисморфии часто связаны, или одно сменяется другим. Это частая картина.
So while it's a very, very small study, I'm doing a very in-depth qualitative study of the 10 people so far that I have interviewed with the diagnosis of body dysmorphic disorder. 9 of them had either anorexia or bulimia before their diagnosis of body dysmorphic disorder. Я провела небольшое, но глубокое исследование 10 человек с диагнозом дисморфическое расстройство, и 9 из них имели анорексию или булимию, прежде чем было диагностировано дисморфическое расстройство. And what they talked to me a lot about was that they were not trying to lose weight in the body overall. They were trying to lose weight in order to change a particular feature. So, for example, they were trying to lose weight to change the shape of their face because it was their face on which they were focused in terms of a perceived defect. Они свидетельствовали о том, что их желание изменить вес не касалось всего тела. Они хотели изменить определенную часть тела. Например, они хотели похудеть, чтобы изменить форму лица, потому что лицо было в фокусе воспринимаемого дефекта. So I personally feel very strongly that if somebody is presenting to us with disordered eating, that we should be asking questions about specific body parts and be using screening tools to try and understand, is there something additional going on here, I suppose. Если ко мне обращаются с расстройством пищевого поведения, я провожу комплексную диагностику, включая части тела, и использую скрининг. При этом стараюсь понять, нет ли сопутствующих симптомов дисморфического расстройства. So I don't know what screening tools you have there for body dysmorphic disorder. Here, we very often use the COPS, which is the Cosmetic Procedures Screening Questionnaire. And I think if we were to give that to all people presenting with disordered eating, we'd have a much better picture of what's going on for that person. В качестве скрининга мы используем опросник, скрининг косметических процедур, который дает более глубокую оценку того, что происходит с человеком, который обращается за помощью. Yeah. And thank you for mentioning Professor Veal, because some of the other things that he's found is that often people diagnosed with body dysmorphic disorder have a propensity towards local processing visually as opposed to global processing. Исследование доктора Виала говорит о том, что люди с дисморфическими расстройствами демонстрируют локальное восприятие вместо способности к глобальному восприятию ситуации. So that they focus more on the detail than the big picture. And actually, Professor Bill has also conducted research around how people with this diagnosis are more likely to go into professions like architecture or the arts because they are so good at seeing the tiny, tiny detail of things. Исследование доктора Виала говорит, что люди с дисморфическими расстройствами склонны пристально фокусироваться на деталях и часто выбирают профессии, связанные с творчеством или архитектурой, благодаря этой своей способности разбираться в малейших деталях. And we also know from the research that people with this diagnosis are more likely to have experienced trauma in their past, and that's something that we'll come on to more when we're thinking about emotions, but we're just beginning to understand more and more the kinds of trauma, so often family trauma, but sometimes things like bullying and teasing experiences in childhood as well. Также есть исследования, в которых говорится о том, что люди с расстройством образа тела чаще всего переживали травму. Сейчас мы говорим об эмоциональном уровне, и мы начинаем исследовать природу травмы. Была ли травма в семье, буллинг или тизинг в детском и подростковом возрасте? And two things that the people in my research, but also in the support groups that I run, talk to me a lot about is this experience of appearance being very important in their family growing up. So the appearance being taken almost as a measure of success or self-worth, and that becoming very much part of their narrative, therefore. Результаты выборки в моем исследовании и контрольной группы показали два аспекта. Первый, в родительской семье большое внимание уделяли внешности. Внешность была мерилом успеха и благосостояния, и это становилось частью семейного нарратива. And they also talk about, so not always, not all of them, but
there seems to be a bit of a pattern where people have had some difference that they perceive it that's made them stand out. So people talk about being particularly tall when they were growing up, or having acne before their peers. So something that makes them feel like they are standing out to others. И второй аспект, который прослеживался, можно выделить определенный паттерн в том, что они каким-то образом выделялись среди сверстников, были выше, чем другие, у них была угревая сыпь или что-то еще во внешности делало их непохожими на других. And so they seem to get this message that my appearance is a way that I can draw negative attention to myself. And then it then seems to become fixated on various body parts in order to make sense of that experience, I think. Они получили послание, что моя внешность отличается, и я притягиваю негативное отношение к себе, что проецировалось на разные части тела, и затем определенным образом фиксировалось и наделялось огромной важностью и значением. And it really seems to be kind of embedded in two main areas. So one being shame, incredible shame, and that shame being pinned onto the perceived defect, and the other part being identity. Все это укореняется в двух базовых аспектах: стыде, который затем нанизывался на воспринимаемый дефект, и идентичности. Because it's very interesting that it most typically emerges in adolescence when the young person is going through that developmental stage of trying different identities on to see what fits and what doesn't fit. And it seems to be that the appearance as identity, they get stuck on that almost. That becomes their core sense of identity. And they can't really imagine an identity outside of that. Итак, подросток проходит через разные стадии взросления, примеряя разные идентичности, чтобы посмотреть, что подходит, а что нет. И они каким-то образом застревают в периоде восприятия внешности как своей идентичности. Внешность тогда становится коренным ощущением идентичности, и они не могут представить своей идентичности за ее пределами. So if we think back to some of the concepts we were exploring together last time, for example, the concept, Melanie Klein's and others' concept of the good object and the bad object, we can also think about body dysmorphic disorder in that way as well. Давайте вернемся к концептам, которые мы уже исследовали, в частности, концепт Мелани Клайн хорошего и плохого объекта в контексте дисморфических расстройств. So the perceived defect becomes the bad object. So all of the sense of badness that the person carries, which you could equally call shame, becomes projected onto this body part. So all my shame, all my terror, for example, goes into my nose, and the nose as it is becomes the bad object, the holder of the bad, if you like. Воспринимаемый дефект становится плохим объектом, поэтому человек несет ощущение плохости, что вызывает стыд, который проецируется на определенную часть тела. К примеру, все плохое и ужасное я проецирую на свой нос, и нос сам по себе становится плохим объектом, удерживающим все плохое. And the idolized body, or the idolized body part, so the way that I imagine my nose could look if it was fixed, as I see it, becomes the good object. So the defect is the bad object, and the idolized body part, or the idolized body, is the good object. Идеализированные части тела, например, я представляю, как может выглядеть мой нос, если его починить, становятся идеальным объектом. Итак, воспринимаемый дефект – это плохой объект, и идеализированная часть или все тело – это хороший объект. And as we know, we only engage in that splitting before the process of individualization. So we engage in that splitting, that good object and that bad object way of perceiving the world, before we've had a sense of being able to fully separate from our primary caregivers. Как мы знаем, расщепление происходит до процесса индивидуации, то есть присутствует разделение на только хорошее и плохое восприятие мира, до появления ощущения возможности полной сепарации от кормильца.
So this would suggest that people with a diagnosis of body dysmorphic disorder haven't yet successfully moved through that developmental stage, that process of individuation, in the same way that, as we explored last time, people with a diagnosis of anorexia and bulimia seem also to be stuck before that developmental stage. Что означает в случае людей с диагнозом дисморфическое расстройство? То, что они не прошли успешно через эту стадию процесса индивидуации. Так же, как мы исследовали в прошлый раз, люди с диагнозом анорексии и булимия застряли на этой стадии. So all of the hope, if you like, for that person, the sense of being able to one day individuate unconsciously, the sense of being a good object, the sense of being a good person, all of that hope is placed on fixing the perception. Вся надежда для такого человека, то есть его неосознанное ощущение пройти процесс индивидуации, желание стать хорошим объектом, хорошим человеком, размещается на возможности починить воспринимаемый дефект. The difficulty, if you like, is this core sense of shame, this core sense of unlovability, and an unstable sense of identity that seems to be at the heart of this. Сложность здесь заключается в переживании коренного стыда, неприятия, нестабильного ощущения идентичности, которое становится центром проблемы. So we'll come back to some of these ideas, but let's go all the way back to the early attachment relationship again to think about some of these things. Мы об этом еще поговорим. Давайте вернемся к теории привязанности, чтобы с этой точки зрения рассмотреть эту проблему. So we spoke about how part of the primary caregiver's role is to attune with the infant. So part of their role, and a big part of their role, is to connect with them, to take in their emotions, to digest them and to offer them back, but also to offer soothing for those emotions. Мы говорили о роли кормильца, его сонастройки с ребенком. Большей частью кормильцу нужно быть связанным с ребенком, принимать в себя эмоции, переваривать и возвращать их, и предоставлять утешение в связи с этими эмоциями. Because the infant isn't yet able to do that for themselves, so they're looking outside of themselves for that digestion of emotions, for that soothing, for that validation. Потому что ребенок пока не может самостоятельно это совершать, и ему нужен внешний объект для переваривания, успокоения и валидации эмоций. And Alessandra Lemma, she's a psychoanalyst, she has a really interesting way of putting it. So she calls it the touch-gaze relationship. Психоаналитик Алессандра Лемма говорит об отношениях прикосновения-взгляд. So she talks about how this attunement, this attachment happens primarily through the touch and through the gaze, through the way the infant is perceived by the eyes of the primary caregiver, if you like. Она говорит о том, как происходит эта настройка через прикосновение и через взгляд, то, каким образом ребенок воспринимается в глазах кормильца. And as we explored last time, in good enough caregiving, good enough mothering, this happens successfully, so that the infant is held and touched in such a way that is affirming and safe, but also that the infant has the experience when they gaze at the mother and when the mother gazes at them of safety, of containment, of attunement. На прошлой лекции мы говорили о достаточно хорошей родительской настройке. Если процесс проходит успешно, ребенка обнимают и прикасаются к нему так, что ребенок чувствует себя принятым и в безопасности. У ребенка есть переживание взгляда матери, когда мать смотрит на него, он чувствует себя в безопасности, происходит контейнирование и настройка. And it's such a beautiful thing to watch. And it happens within the first 42 minutes of life. So within 42 minutes of being born, we are searching the faces of our parents, trying to understand, their emotional states, essentially. And then we are mirroring that with our own expressions. We are trying to join with them through the way we amend and change our own expressions. So a lot happens within the gaze between the other and the caregiver.
the caregiver and the self even. Это один из самых замечательных моментов, когда в первые 42 минуты от рождения ребенок ищет глазами родителей и пытается понять их эмоциональное состояние. И родитель пытается отзеркалить это состояние и пытается соединиться с ребенком, изменяя мимику лица. Есть много вариантов, как это происходит через взгляд кормильца и ребенка. And Alessandra Lemma suggests that if the infant doesn't receive that in a good enough way in infancy, so if they do not receive this touch-gaze relationship in a sense that it feels safe and attuned and containing, then they will later come to look for that in other places. Тема говорит о том, что если ребенок в должной мере не получил опыта безопасных, контейнирующих и утешительных отношений через взгляд, позже он будет искать это в других местах. And very interestingly, the way that she puts it is that she says they will look for themselves in other mirrors. She's not speaking specifically about body dysmorphic disorder, but she uses the word mirrors to describe this. Она говорит, ребенок будет искать себя в других зеркалах. Речь не идет о дисморфическом расстройстве, но она использует этот образ зеркала. So it's this sense that the primary caregiver is a mirror for the infant, and in good enough caregiving, the primary caregiver is mirroring back the emotions and the emotional state of the infant and soothing and connecting with it. And if that doesn't happen, the infant will look in other mirrors for that, other people, but possibly also, real mirrors, to try and find that sense of validation, I suppose. В каком-то смысле первичный кормилец – это зеркало для ребенка, и при достаточно хорошем родительстве кормилец отзеркаливает эмоциональное состояние ребенка, утешает его и остается связанным с ним. Если этого не происходит, ребенок будет искать другие зеркала, других людей и настоящее зеркало как объект, пытаясь понять, что означает это ощущение признания. So, in a sense, the person is looking into that mirror, and often people, both with the diagnosis of body dysmorphic disorder and eating disorders, will, have an interesting relationship with the mirror. They are absolutely looking into that mirror for that sense of soothing that they missed. They are hoping to see something different in order to feel soothed, to kind of fill that hole, if you like. Стоит отметить, что люди с диагнозом дисморфическое расстройство или расстройство пищевого поведения имеют необычное отношение с зеркалом. Они смотрят в него и ищут утешения, которого им не хватает. Они надеются увидеть что-то другое ради собственного утешения, чтобы почувствовать себя целостным. But very sadly, what happens is that the early caregiving relationship is replicated. It's that repetition cycle. So instead of looking into the mirror and seeing the thin body that they want, or seeing the nose that they want, or seeing the skin that they want, instead they see what's lacking, what's missing, in the same way that when they gazed into the eyes of their primary caregiver, there was a sense of lack, a sense of a void. It's kind of that trying to find something but not quite finding it somehow. Как ни печально, опыт, полученный в детском возрасте, повторяется. Этот цикл повторений замыкается. И вместо того, чтобы, глядя в зеркало, увидеть стройное тело, которое им нравится, нос и кожу, которые они хотят, они видят то, чего им недостает. Также, глядя в глаза первичного кормильца, ранее они ощущали эту недостаточность и избегание, пытаясь найти то, чего они не могут найти. So in other words, we could say that the emotion cycle, or the cycle of emotion, hasn't completed itself. It's got stuck somewhere. В этом случае можно сказать то, что эмоциональный цикл не завершился, он где-то застрял. Because in a secure attachment, in a good enough mothering situation, the cycle will move smoothly. So there will be a sensation in the body. That sensation will be expressed. The expression of that emotion will be soothed and will be attuned with. That will be released, and then the cycle has completed itself.
При безопасной привязанности и достаточно хорошем родительстве этот цикл продолжается естественно. Есть ощущение в теле, оно выражается ребенком, это выражение встречает утешение и поддержку, наступает облегчение и цикл завершается. And if it happens that way very often, doesn't have to happen that way all the time, but if it's happening about 30 or 40% of the time, then you get the core message that your emotions are safe, that it's possible to soothe your emotions, and therefore that you are safe as a person, and that you are a good object, if you like. Так не должно происходить каждый раз. Достаточно 30-40%, чтобы ребенок получил базовое послание, твои эмоции безопасны, возможно получить утешение, и поэтому ты в безопасности, и в этом смысле ты хороший объект. But let's imagine that multiple times very early on in life, that cycle doesn't move around in that way, so that template isn't set. Но представим другую ситуацию. Этот цикл, эмоциональный цикл, не был завершен, и безопасная модель не установлена. So the sensation arises in the body because emotion always arises as sensation. So that bit happens. Появляются ощущения в теле, потому что именно через ощущения проявляются эмоции. And perhaps even the expression of it happens. Perhaps there is crying, perhaps there are facial expressions to communicate those sensations to the caregiver. Ребенок выражает эмоции, скажем, плачем, мимикой. Он пытается сообщить о своих ощущениях кормильцу. And the infant isn't yet able to digest them for themselves. They cannot digest those emotions and make sense of them. So they are waiting for the next stage in the cycle. They are waiting for that attunement, and they're waiting for those emotions to be digested and offered back to them in a way that they can take on. Ребенок пока что сам не может переваривать эмоции. Он ждет следующей стадии, когда его эмоции будут переварены и возвращены. Таким образом, он сможет их принять. And perhaps that doesn't happen for all sorts of reasons, and there is no blame. And there will be reasons, as we explored last time, as to why that part of the cycle doesn't happen. But for the infant then, they do not experience that soothing, they do not experience even that processing of the emotion, the sensation that they've felt in the body. Неважно, по какой причине, их может быть множество. Не будем никого винить. Этого не произошло, этот цикл не завершился, и ребенок не пережил момента утешения, тех ощущений, эмоций, которых он переживал в теле. So that sensation, if you like, remains stuck in the body. It's energy that hasn't moved out and through, so it stagnates. It's like stagnant emotional energy in the body. Тогда эти ощущения застревают на уровне энергии в теле. Происходит стагнация эмоциональной энергии в теле. And then the template is one of my sensations are they're of no use to me. If my sensations do not, which we can also call emotions, if they do not invite the soothing that I need, and if they stay stuck, then what use are they? What good are they to me? Why would I listen to them? Why would I trust them? And therefore, why would I trust myself? И развивается одна из возможных моделей. Мои ощущения, они меня не успокаивают, застревают. Тогда зачем они мне нужны? Могу ли я в связи с этим доверять им, и могу ли я доверять себе? And infants can learn to cut themselves off from their sensations and therefore cut themselves off from their emotions really, really young. Ребенок научается с самого раннего возраста отрезать себя от ощущений и эмоциональных переживаний. So we disconnect from the sensations of the body. We may dissociate, but for certain, we no longer have the lived experience of our own body, because to be in the body and to feel the sensations when whatever is happening is just too much. So we have to disconnect.
Итак, ребенок отрезает себя от ощущений, диссоциируется. Он не связан с ощущениями. Определенно, у него нет ощущения живых эмоций в теле, потому что переживать все это в теле, неважно, что происходит, это просто происходит. Для него это непереносимо. Поэтому все, что остается, это не быть связанным с телом. And so we've lost touch with our sensations, therefore we've lost touch with our interoceptive signals, and therefore we've completely lost touch with our emotions. Теряется связь с телом, интероцептивными сигналами, и вследствие этого полностью утрачивается связь с эмоциями. And if this happens, once in our lives, twice in our lives, even a few times, but we still have had those secure attachments, we can come back to experiencing the sensations of the body. But if we do not have an internal working template of these sensations being safe, we can continue in this state of kind of semi-dissociation from emotion, this kind of cut-offness. Если это происходит один, два или даже несколько раз в жизни, но у нас есть безопасная привязанность, то мы возвращаемся к ощущениям в теле. Если внутренняя рабочая модель говорит о том, что ощущение в теле это небезопасно, то мы продолжаем диссоциироваться от эмоций и ощущений, возникает состояние полной отрезанности от уровня эмоций. And then it really does become an existential question, whether consciously or unconsciously, because we are human beings in part through the very token that we have sensations and we have an inner emotional life. That's our sense of aliveness. That's the sense of aliveness that Donald Winnicott spoke about, that true self. That we have that through the experiences and the sensations of the body. So if we are cut off from them, we are left with this sense of, who am I? Am I even a person? Am I even a living being? Это становится жизненно важным вопросом, осознанно или неосознанно. Потому что как человеческие существа у нас действительно есть ощущение и эмоциональная жизнь. Это ощущение живости, спонтанности, о котором говорит Дональд Винникотт, истинное self. Итак, у нас есть ощущение в теле, и отрезая эти ощущения, мы остаемся с ощущением потерянности. Кто я? Я человек, я живое существо. And this can lead to a really deep sense of shame, a sense of being different from others, a sense of almost like watching the world through a piece of thick glass, that somehow you can't quite get to people because they seem to be having these, they seem to be alive in a sense. And you standing on the other side people use words like they feel like they are an alien or a monster, but they certainly don't feel fully human. Все это приводит к переживанию огромного стыда и восприятию мира словно через толстое стекло. В каком-то смысле нет понимания людей. Они живые и находятся по одну сторону стекла, а я по другую, и кажусь им пришельцем. На самом деле они не чувствуют себя до конца людьми. And then we do what human beings do, is that we try to make sense of that and we try to fix it because we want to belong, we want to connect, we want to feel real, we want to feel sensation and to receive soothing. They're all very natural parts of being alive. Мы поступаем так, как свойственно людям, пытаемся исправить ситуацию, потому что хотим принадлежать, быть связанными с людьми, чувствовать себя реальными, переживать ощущения до того, как сможем себя успокоить. Это естественная часть жизни. And for a certain group of people, all of that hope, as we said at the beginning, is put onto either the perceived defect or the body as a whole in terms of changing the shape and the weight of it, as a way to make sense of it. So I'm feeling non-human. It must be because of my nose. Therefore, if I fix my nose, I will be fully human, fully lovable, and fully belonging to my family, my friendship group, to the world, really. Для определенной группы людей вся их надежда, о которой мы говорили в начале, переносится на воспринимаемый дефект или на все тело с целью изменить его форму и вес, если это все поможет главной цели. Итак, если я не чувствую себя полностью человеком, то это из-за моего носа. Поэтому, если я его подчиню, то буду полностью человеком, буду любимым и принадлежать своей семье, друзьям и миру.
So what we can say is that people are very, very resilient and very courageous and very clever, really, because they are trying to take some kind of control. They are trying to find something that they can fix in order to be okay. Because without that sense of hope, there's a sense of being doomed. You know, there's nothing I can do. I'm always going to be a monster. And therefore, what is the point? So in a sense, the perceived defect or the too big body is the person's hope. Fixing it is their hope. Хочу сказать, что эти люди очень устойчивы, отважны и умны, потому что они пытаются обрести контроль, найти что-то, что они могут починить, чтобы чувствовать себя хорошо. Без этого ощущения надежды есть ощущение обреченности, того, что ничего нельзя поделать, и я всегда буду этим монстром. Все дело в этом. Но в каком-то смысле воспринимаемый дефект, скажем, слишком большое тело. Это надежда на то, что себя можно починить. So I feel like there's two things that we have to be really clear on for ourselves if we're working with people. I think one is to be very, very, very careful, not just to take away their hope. And the second is to recognise that people with these diagnoses have poor interoceptive awareness. We know that from the research. So we also need to find a way to support them to feel safe enough to reconnect with the sensations of their body. Мне кажется, будет полезным прояснить для себя две вещи. Быть бережными, чтобы не убирать их надежду. И второе, признавать то, что люди с диагнозом расстройств пищевого поведения или дисморфического расстройства, согласно исследованиям, обладают низкой интероцептивной осознанностью. Поэтому необходимо находить способы поддержки, ощущения достаточной безопасности, чтобы быть способными заново связываться с ощущениями в теле. So one thing we need to do is to work in such a way with people that we are not taking away their hope. So it can be very helpful rather than saying to a person, no, you mustn't have surgery on your nose. You mustn't think about your nose as having a defect. You mustn't think it's possible to fix your nose. To ask them just to suspend their belief for a set period of time. Прежде всего, в работе с людьми не нужно забирать их надежду. Вместо того, чтобы предлагать «вы не должны делать ринопластику носа», не думайте о том, что ваш нос не в порядке, вы не должны думать о том, что нужно исправить ваш нос, стоит попросить отложить эти попытки на определенный период времени. So you agree that together and say, okay, you want to have surgery to fix your nose in 2 weeks' time. Let us put a date in the diary. Let's postpone it for 4 months or 6 months, whatever it is. And in that time between now and those 4 months or those 6 months, let's treat this as an emotional struggle, just as an experiment for now. And if you want to have the surgery later, and if you want to go back to believing that this is a physical problem, then that is your choice. But for now, let's work on this in an emotional way. Вы это обсуждаете вместе. Хорошо, вы хотите сделать пластику через 2 недели. Давайте запишем это в дневник и отложим эту мысль на 4-6 месяцев. И за это время в качестве эксперимента между настоящим моментом и этой датой мы будем расценивать это как эмоциональную баталию. Вы сможете сделать ринопластику позже и вернуться к этой идее. И если поймете, что это действительно телесная проблема, это будет вашим выбором. Работать с этим с точки зрения эмоций. Because body dysmorphic disorder in particular has one of the highest suicide rates of any mental health diagnosis. And I think to suggest to a person that even if they fix their defect, they are still going to believe they are a monster, that may tip them over into believing that they need to end their own lives. So I really feel that's an important point to share. Дисморфическое расстройство характеризуется самым высоким показателем суицида в сравнении с психическими расстройствами. Поэтому мне кажется важно сказать об этом. Даже если вы исправите ваш дефект с помощью хирургии, вы все равно будете считать себя монстром. И это может привести к тому, что можете свести свои счеты с жизнью. So we ask them to postpone that way of thinking. So we put together a date in the diary, and then we begin to support that person to reconnect
with their interoceptive signals and thereby to reconnect with their emotional lives. Итак, мы договариваемся отложить эту процедуру и решаем вместе, на какую дату перенести это в календаре. После этого мы оказываем поддержку, чтобы переустановить связь с интероцептивными сигналами, как следствие с эмоциональной жизнью. And what we're really hoping to do is also to support them to go through that whole cycle in the way that they would have ideally gone through it as an infant in the good enough caregiving relationship. Мы стараемся обеспечить проживание всего эмоционального цикла, так как это происходило бы в детском возрасте в достаточно хороших детско-родительских отношениях. So first we need to support them just to feel sensation in their body. Первое – это поддержка ощущений в теле. And then secondly, to begin to maybe put words to those sensations and to wonder about, could that be sadness? Could that be anger? Could that be fear? So beginning to relate those sensations to emotions. И второе, вызываем интерес к эмоциям. Это может быть злость, грусть, страх. Начинаем связывать эти ощущения с эмоциями. And then to have the experience of expressing that emotion with another present, and that might be you, or you might be working together with their husband or their wife or their sister, or to have that experience of feeling the sensation and expressing it with another, and then experiencing that being taken on in a safe way and being soothed by the other person. И затем переходим к выражению эмоций в присутствии другого человека, с вами или в присутствии супруга или родственника. Необходимо переживать ощущения, выражать их в присутствии другого. И это переживание принимается и успокаивается безопасным способом. And then to have the experience, and it might be the first time in their whole lives they've had this experience, to have the experience of the sensation then moving through and out and not becoming stuck. И затем появляется переживание того, возможно, впервые в их жизни, что есть ощущения, они выражаются вовне и не застревают внутри. And if you move through that cycle like that, and for some it might have to be quite a few times, for some people hundreds of times in very small ways, you begin to have a new template. You begin to have a sense of, my emotions are safe, my sensations are safe, therefore I am safe. My emotions are good, my sensations are good, and therefore I am good. And the person actually becomes, in their own mind, the good object. Вы проживаете этот эмоциональный цикл снова и снова, несколько раз с одними, сотни раз, может быть, с другими. Вы начинаете устанавливать новую модель, появляется ощущение того, что мои эмоции безопасны, мои ощущения безопасны, поэтому и я в безопасности. Мои эмоции хорошие, ощущения хорошие, поэтому и я хороший. И человек сам начинает думать о себе как о хорошем объекте. And then the splitting can begin to stop because it is understood, it's unconsciously understood, that I, as a good object, as a good person, can have bad or difficult emotions. Of course, no emotions are bad, but that is how they might have been responded to in the past. So therefore, the same object can have both good and bad experiences and still be ultimately good. Затем расщепление останавливается, если его осознанно понять, поскольку я хороший объект, хороший человек, могу переживать плохие или сложные эмоции, и я понимаю, что эмоции не могут быть плохими, так же, как раньше я к этому относился. И тогда один и тот же объект может иметь и хорошие, и плохие переживания, и все еще остается хорошим. And when you achieve that, the stopping of the splitting, so you achieve individuation, which is what you missed out on all that time ago. Останавливая расщепление, вы достигаете индивидуации, того, что не было прожито ранее. And when you have gone through the process of individuation, you do not need to create bad objects within the self. You do not need to put all of your hope onto a perceived defect in order to fix it, in order to be good, because you understand unconsciously and maybe even consciously that you are good,
that there is nothing to fix. And this is a very deep understanding for the person. Проходя через процесс индивидуации, вам больше не требуется создавать плохой объект внутри себя. Не нужно размещать всю надежду, воспринимаемую в дефект, чтобы исправить его и стать хорошим. Потому что неосознанно вы понимаете, или даже осознанно, что вы действительно хороший, и не нужно ничего исправлять. Для человека это действительно глубокое понимание. And it's a beautiful thing, because when you no longer have to fix yourself in order to be safe, all of the behaviours can stop. So you can stop seeking cosmetic surgery, you can stop starving yourself, you can stop making yourself sick, because there's nothing to fix anymore, there's nothing to redeem anymore. You're already safe and you're already good, if you like. Это действительно прекрасный момент, когда не нужно больше себя исправлять, чтобы быть в безопасности. Все защитное поведение прекращается. Прекращаются поиски косметической хирургии, голодания, вызывания рвоты, потому что не нужно ничего исправлять и переделывать. Человек уже в безопасности, и он хороший. And I feel that within that there's a huge invitation for us as therapists working with people to go there for ourselves. I think in a sense in my very humble opinion, we almost have to be willing to go there ourselves. Для нас, как терапевтов, важно пройти через это самим. Я считаю, что мы сами должны это понять. Because we've all got things in our lives, I believe, or at least at some point we will have had something in our lives where the understanding has been, if that thing in my life would just change, I would feel better, I would feel safe, I would feel lovable, even if it's to a very small degree. В нашей жизни мы сталкиваемся с тем, что есть ложное мнение о том, что если мы изменим что-то одно в жизни, то будем чувствовать себя лучше, в безопасности, любимыми. And it might have nothing to do with the appearance, and that doesn't matter because it's all the same emotional stuff. You know, it might be when I get that qualification, I will be a better person, or when I get that job or that experience, I will be a better person, or I will feel more lovable, more successful, whatever it is. С внешностью это может быть не связано, поскольку везде есть эмоциональный подтекст. Например, если я получу эту квалификацию, то я буду лучше. Или если я пойду на эту работу, у меня будет тот или иной опыт, то я буду лучше, буду более любимым и успешным. Неважно, о чем идет речь. And I think if we're willing to be really vulnerable and really dive deeply into that experience of putting hope onto something that is never really going to deliver what it says. You know, the qualification, the job is never going to really make us feel more of our true selves. Then we can begin to understand, even just in a very tiny way, what this experience is like for our clients. And then we can help them through our own experiences to guide them out. Если мы сможем почувствовать себя незащищенными и глубоко погрузиться в переживание того, что если мы возложим надежды, неважно, что это нам сулит, квалификацию или работу, то это не приблизит к нас к ощущению истинного self. Тогда очень медленно мы начнем понимать, что переживают наши клиенты, и мы сможем помочь им пройти через этот опыт и выйти из него.